Lagok ko naat ko kaberuret. Akot kounoton, siketab lakwet koimuche koib kaimutik cheterter eng kamet anan ko lakwet. Margaret ko agenge eng kwonyik nekisich kaimutik kosubkei ak sikisiet eng kenyitab 2008. Shida yangu ilinianza 2008. Sasa after kujua nikakuja huku sasa. Ulijua shida ni gani? Shida sikukuwa najua, lakini baadaye nilijua ni Fistula. Nilienda kujifungua mtoto, daktari mwenye alikuwa ananisaidia akaniambia niko mgonjwa. Sasa nikamwambia sikukuwa najua ilikuwa ugonjwa. Nilikuwa nadhania ni venye mtu anajifunguaga, sasa unakuwa tu sasa ati uko sawa. Kumbe sikujua niko sawa, nilikuwa na ugonjwa. Sasa venye alinidirect nikakuja hospitali. Sasa nilipata hiyo shida nikiwa na mtoto wa kwanza 14 years. Sasa nimekaa na hiyo shida kwa miaka 14. Juu hata wengine wawili nilienda private, lakini huju nilikuwa nimepitisha muda wa kujifungua, nikaenda referral. Referral ndio waliniambia niko na shida. Sasa nikamwambia nyewe nilikuwa najisikia niko na shida, lakini mimi nilikuwa nadhania ni kawaida. Ukijifungua ni kawaida hiyo. Sasa sikuwaambia mtu nini. Sawa, akanidirect hiyo hospitali. Sasa nikachukua hatua kuanzia na hapo. Kamun manai kole kisich kaimutietab fistula, ko kicheng inendet oratinwekab kobur komie amanai biik. Ilikuwa ni njia ya choo. Sasa huwezi kaa na watu, either unatoa gas bila kujua, alafu unachoo. Kabla useme umesikia hoja kubwa, kabla ufike choo imetoka. Sasa nilikuwa na hiyo shida. Nimekaa naye kwa 14 years. Venye nilikuwa na yani ukitumia chakula ama utumie soft, unajua sasa choo ndivyo inatoka sasa nini haraka. Sasa nilikuwa yani natumia hizo hard, alafu hakuna kutembea. Sasa unakaa nyumbani. Juu hiyo shida ikikupata kwa barabara ama umekula, inakuwa stress. Juu utajiendea. Akot kounoton, maimuch inendet koyai kasit kou keny. Nilikuwa na kabiashara na sururisha vitu. Nachukua kwa wholesale na naenda tu na peana kwa retails. Sasa nikastopisha juu ya hiyo shida. Nganda kibur ak kaimutiet noton eng kenyisiek chesire 10, ko kamwa inendet kole makikitaban inendet en gaa. Nilikuwa najifiri vibaya sana. Lakini saizi nashukuru Mungu, nimepata matibabu na niko sawa kabisa. Hawakujua, juu sikuwahi waambia, juu sikudhania ni shida. Hawakukutenga. Hawakunitenga, hata hawakuelewa, hata wajui. Sasa nilikuja kugundua after kupata huyu mtoto. Kosiche lakwetab somok eng kenyini, ko koimuch konai Margaret kole tindoi kaimutietab fistula. Venye nilikuja huku, niliwapea shida yangu, lakini nao wakanichukua vizuri. Sasa kuanzia na hapo, nikaanza sasa matibabu. Kotomo keyochi chi yatitaet, komiten tetutik chenyolu konai inendet ak konai sipitalit kora. Niton ko kosubkei ak nurse agenge kobun Gynocare Hospital. Hapa tunapokea wagonjwa wenye walipata shida wanapokuwa wakizaa. Na shida zenye wanapata huwa saa zingine makojo inatoka ama wana shida ya kutoka kinyesi. Hasa wanapokuja tunawasaidia, wanapelekwa theater, wanatengenezwa hiyo shida. Huwa tunawaprepare kulingana na shida yenye wako nayo. Tunawaeleza psychologically, pia tunawaeleza kile kenye kitaenda kufanyika kwao. Alafu pia tunawaprepare, tunawawekea treatment yenye before waende theater, tunawapea maji na iko vitu tunafanya vingine. Alafu ndio waende theater. Iko dawa zenye wanapewa za kuosha tumbo, waende wakiwa wasafi. Kosubkei ak yatitaet nekikiyochi, komwoe Margaret kole kose inendet kouchi. Kanda tomo kwo gaa,
kokates nas aswali kole nyolu kobur inendet en sipitali kosubkei ak follow up. Nilifanywa jana, alafu sasa naendelea sasa kupata matibabu sasa, kuoshwa, kushughulikiwa. Kama kuna pain ninaongea, wananishughulikia. Sasa hiyo ndio tunaendelea mpaka venye nikisikia vizuri alafu hata nirelease. Juu niliwauliza wanaweza nipea ruhusa lini, wakaniambia hawawezi kuniambia, itadependi venye mimi naenda nikipona. Na nikaona ni fair. Na nashukuru kabisa kwa hawa madaktari juu wamenisaidia kabisa mpaka hapa nimefika. Ni kuwaombea Mungu awape nguvu na asidi kuwape hiyo roho. Juu sasa nimeona niko sasa mtu. Wanapotoka dieta huwa tunaendelea kuosha hiyo kinonda penye wameshashona, tunaendelea kuwaosha mpaka siku yenye itakuwa safi ama itakuwa imepona, ndio wapewe ruhusa kurudi nyumbani. Halafu pia wanaporudi nyumbani iko mambo yenye wanaelezewa, waende wachunge usafi, waendelee na kuosha huko, waendelee, iko mazoezi pia wanafanya, inaitwa pelvic exercise, waendelee na hizo mazoezi, waendelee na kunywa maji ndio fungue kidneys, waendelee na iko dawa pia wanapewa za kuendelea after kutoka hapa. Alafu tena wanapewa siku za kurudi, warudi waonekane na daktari, aone vile wanapona. Kora kokamwa Margaret kole nganda manai biik kole kitindo kaimutietab fistula kotinye icheket boiboiyet kamun kokosich kerichek. Matibabu amefurahia sana juu hata yeye mwenyewe hakuwa anajua ati ni ugonjwa. After venye nilimwambia, venye nimeambiwa na daktari, tulichukua tu hatua na yeye. Sasa tukakuja huku, tumeshughulika bado na yeye mpaka hapo imefikia. Akaniambia kumbe ilikuwa ugonjwa kubwa. Sasa kuanzia hapo sasa amefurahia. Kuna wengine wanaweza kuwa wameenda wajapona vizuri, labda waendelee kuongeleshwa, wasikufe roho. Pia hiyo unajua inafanywa na inarudiwa. Unaweza fanyiwa na isipone siku hiyo, unaweza rudi tena warudie. Sasa caregiver aendelee kuwaongelesha, wasikufe roho, wanaweza pona. Hata wenye labda wajui wanakaa tu na shida hizo wakiwasa, waambiwe wanaweza kuja na wasaidiwe na ipone. Yango kosich kanyoiset kwanyichuton, komiten tetutik chenyolu kosub icheket en gaa, kou ole kamwa aswali. Wakishaenda nyumbani huwa tunawaambia wachukue maji warm, alafu waweke kachumvi kadogo, wajioshe, wawe wanajiosha nayo mara 3 kwa siku. Wanaendelea nayo hivyo. Na kama kuna madawa zenye amepewa pia aendelee kumeza hivyo. Alafu tena pia wakienda nyumbani tunawapea advice, wasifanye kazi nzito anapoenda nyumbani. Pia anapoenda nyumbani anaambiwa asipande pikipiki, kwa sababu pikipiki anapoenda itamtingisa, alafu tena anaweza kupata hiyo shida tena ya hiyo fistula. Huwa tunawakataza. Ya 3 ni kuabstain, hiyo tumesema abstain, yani asikuwe na msee. Kama ako na msee asikuwe naye kwa muda wa miezi 3 kama ni operation ya 4th degree, na kuna zingine wanasema akae hata karibu miezi 6. Ngatutik chuton kotinye kora amitwagik cheyome icheket. Wakishatoka dieta inalingana na yenye operation. Kuna wengine wanakuja wanaambiwa kula tu normal diet. Sasa na wengine wanaambiwa aanze na liquid diet. Hiyo liquid diet ni vyakula vya maji, chai, maji, vitu ya maji tu kama soda, chai hivi. Alafu rudi light diet ni vitu ya mchele. Hii liquid diet anakunywa for 3 days. Haya vitu ya hiyo liquid diet anakunywa 3 days, ndio anachangewa anaenda kwa light. Vitu kama mchele, viazi, uji, hiyo ndio light. Sasa atakunywa hiyo for 1 day ndio aende kwa normal diet. Hiyo normal diet ni chakula tu sasa hii ya kawaida kila mtu anaweza kula, ndio aende kwa hiyo. Na pia huwa wanapewa dawa ya kufanya hiyo stool ikwe light.
Kuna wengine nao wakitoka wanaambiwa tu wewe kula chakula. Inalingana ni operation gani yenye daktari amefanya. Akiona yeye mwenyewe ndiye anajua, anasema hii ni ya akule tu chakula. Sasa yeye ataanza tu kukula chakula normal tu. Kachar Margaret konyigalak kocheng konyoiset isich kaimutyet age tugul. Ni kuambia tu waende tu hospitali juu kuna charges mob nini nje. Sasa wakikuja hospitali watapata matibabu mazuri na watakuwa watu wazuri. Kuna wengi wako nyumbani wanaogopa hata kuja. Sasa tungependa hata wanapotoka hapa hawa pia waende waelezee wenye wako na hizo shida na wajui kama wako nazo, waeleze wakuja wasaidiwe. Kanda sich Margaret kaimutietab fistula kosubkei ak sigisiet, komiten kwonyik alak chesiche fistula en oratinwek alak cheterter. Agenge en oratinwek chuton ko kosubkei ak yatitaet anan surgery nemakiyai komie. Niton ko kit nekiyayak en kwanda agenge nekokimuch kengalal ak inendet kora. So I've been having a problem initially, and I didn't know that the problem was. So after 2 years, I decided to go and see a physician. Then I was taken through a scan. Then he realized that I had fibroids. So I was taken for a surgery. The first surgery, they removed the fibroids. After 4 days, I developed complications. I could not breathe. My BP was low. I was rushed again to the hospital. And then they had to open the same wound where they had cut to remove the fibroids. I was told that it was cleaned. So that was the second surgery I went through. Then after some time, I was in the ICU. Then the bowels collapsed, so I could not go for long call. So after 3 weeks, I was told that I have to go through another surgery. It was done. But before I went for this third surgery, after the second surgery, I realized now I was on Pampers. I was being put on diapers. And I didn't understand why. So after the third surgery, it became so severe. Then I was discharged after around 2 months. Then I was told they could not repair the issue of urine because I was so weak I could not go for another surgery. So since then I went back to the house. I stayed again for 5 months without going to work. And I thank God for my boss because he understood that. And then later, this year in January, I thought that I was strong enough that I could come for the repair. It was really a challenge because I didn't want to go through the process. I went through the 3 surgeries. So I had to make consultations where I would get the best doctor. As I used to go for review at the hospital where it was done for me, I didn't go to the guy who did the surgeries, the other ones, but I went to another physician, and he told me that there's a doctor in Nairobi, or I can come to Eldoret. For me personally, I thought Eldoret was not the best because I was feeling like I need to go to Nairobi where the specialist clinics. But he convinced me, he told me there's a doctor by the name Dr. Mabea who is qualified for issues of fistula, and he does it on pro bono. So on pro bono basis, he meets different kind of problems that women go through, and it would be so easy for him to know what to do for me best. So I decided to come to Eldoret. I didn't know the place, but I was guided and I went to the town clinic. So when I went to the town clinic, my understanding was I was just going to see the doctor. He does the test, then he tells me when he can do it. So I had planned to go back to Kisumu. So when I met the doctor, he examined me. Then he told me, no, you can't go back to Kisumu wet. You must leave Eldoret dry. And I thought it was a joke because he talked so softly, so humbly, and I never even knew that he would sort out that problem the way I looked at him. So within no minutes, the driver came and I was brought to an hospital. Stayed from Monday up to Thursday. Then Thursday I was taken to the theater and it was done for me. So after 2 days, I was so excited because I didn't just believe that I can walk without Pampers, because Pampers was my day of life, 24 hours. I didn't believe I would walk without a pant. So it is something that I'm still in disbelief, but it has been done and I'm so happy.
before I came for the surgery, life has really been a challenge. Based on my work, I stand in front of people as I talk to them. So it was really, I lost my self-esteem, I lost my confidence, because again, you don't know how, if other people are seeing that you have pampers, and when I feel it is always swollen, and I thought everybody was seeing that pampers. Financially, it has really drained me, because I had to spend $1,300 every week. And sometimes even relating to my kids, because when I sit in the sitting room, you want to stand, you go to the bedroom, you wonder, the boys, my sons, what have they seen, what are they thinking about? And sometimes it would even force me that I send them pampers at the supermarket. And I would imagine now my sons and buying the pampers, it has not been easy for me. Again, relating with people in the society, it's very hard to share. Actually, it was very hard for me to share, even with my workmates and my friends, because of the stigma. What will they think about me? It has really interfered with my relationship, even in at my family level, because the man sometimes, my husband will just, he disappears and he comes back. So you can't even ask him where he was, because again, there's nothing you can do. So maybe he's gone to get what he wants to get outside. It has not been easy. It has been a long journey. When are you expecting to go back home? On Monday. I was given 10 days for healing. Yes. They monitor the color of urine. They give us medication, I think the antibiotics. And then we do, it's called exercise. So in the morning you go around, like for me I was given 3 laps around the hospital at afternoon and the evening. And then there's also what they call Kegel exercise that I do every day. In the morning, in the afternoon, and in the evening before I sleep. Let's all support women who are having fistula problems. Let's not stigmatize them. Even if you had a foul smell coming from a woman, please don't stigmatize them. Just understand, ask them what the problem and if they could be assisted. I also want to appeal to all the men out there. Let them understand women, we go through different challenges, and they should not blame us for the challenges that we go through, because it's because of our biological nature. There are specialized services for women that we can get out here, and especially on fistula issues. So we need to come out. When you have a problem, even if it is a small one, don't underrate it. Just come out, speak about it, and you can always be told where to go. There are good services in Eldoret, in this hostel where I am, and you can be sorted out. Like me, I'm already sorted out and I'm feeling very much okay. Where I am, Dr. Mabea is giving out pro bono services on fistula issues and women-related problems. So kindly don't mind whether you have money or not, because you can always be assisted free of charge. So open up, seek for the services, you will be treated without a cost. Prevalence of obstetric fistula in the country is very difficult to estimate. But an estimate is for every 10 homes, there could be one case of fistula. One case either from obstetric labor, obstructed labor, or from cancer, or from congenital. For every 10 homes, there is one somehow fistula. The North Rift, there is quite a high cases there, workload. And then we go down to Nyanza, Siaya, very high again because of early marriage, early delivery, home delivery. Then Migori, very high, Transmara. Those are some of the areas that we see high numbers of patients coming. When a doctor goes to operate a patient, for example, to remove the uterus due to cancer, fibroid, even cesarean section, inadvertently the bladder can be damaged, or the kidney tubes that bring urine out, called ureters, can be damaged, and the patient can have fistula during surgery. Cancer of the cervix can also cause fistula. Radiotherapy for cancer can cause fistula. Sexual assault, rape. There are so many girls who come here from different parts of the country
post-rape who have fistula, sexual assault. They also cases of accidents, they also have fistula. And also those ones who are born, girls who are born with congenital, or they are born with fistula. So we have those kind of patients which we also deal with here. Yes, the majority is for obstructed labor, but another percentage, maybe 15%, is actually from sexual assault, cancer, radiotherapy, surgery from the doctors, a mistake in the surgery, and also maybe accidents also. My advice to mothers to have an early clinic attendance to a recognized government facility or a private facility, so that she can be able to be checked mapema, and all the problems are checked in time, noted in time, and then prevented, so that safe maternity and delivery is actually given to this patient.